السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا بعنوان The Nucleus Part 2. The main objectives for this lecture are identify the nuclear matrix, list the components of the nuclear matrix, define the chromatin and distinguish between the types of chromatin, define the sex chromatin, and study the structure and distribution of sex chromatin. The nuclear matrix, also called nucleoplasm, is a semi-fluid matrix that fills the space between chromatin and nucleolus within the nucleus. It is composed mainly of proteins, metabolites, and ions. In addition to this component, the nuclear matrix is composed of nuclear lamina of the nuclear envelope, which is now considered as a part of nuclear matrix. The nuclear lamina is this dense network of protein filaments that underlies the inner nuclear membranes. إذا بالإضافة إلى المواد الأيضية والبروتينات والأيونات، نلاحظ أن النيوكلير لامينا اعتبرت كمكون رابع إلى النيوكلير ماتريكس، واللي هي عبارة عن شبكة كثيفة من الخيوط البروتينية واللي دائما تكون بمحاذاة الانر nuclear membrane. Nuclear matrix composed of two parts. These are nuclear lamina، هذا اللي يظهر باللون الجوزي هو nuclear lamina، واللي هي عبارة عن dense network of protein filaments that underlies the inner nuclear membrane. مثل ما تلاحظون تكون بمحاذاة الانر nuclear membrane، وتعتبر هي جزء من النيوكلير ماتريكس. بالإضافة إلى هذه المنطقة نلاحظ أنه بالسنتر يوجد internal matrix proteins اللي هو عبارة عن fibers and granules structure اللي تشكل السنتر of the matrix of nucleus. What are the functions of nuclear matrix? The nuclear matrix have structural role in the cell, where is responsible for the maintaining the shape of the nucleus, in addition to the organization of chromatin. نلاحظ أن وظيفة النيوكلير ماتريكس يساهم في المحافظة على شكل النيوكليوس، وأيضا يساهم في تنظيم مادة chromatin. Also, it is participate in several cellular processes such as DNA replication, gene expression, cell signaling and differentiation. وأيضا يساهم في العديد من الفعاليات الخلوية مثل تكرار DNA بالتعبير الجيني بعمليات التمايز. The nucleus contains loosely coiled fibers called chromatin that disperse throughout the nucleus. The chromatin is coiled strand of nucleic acids DNA bound to basic proteins called histones. إذن خيوط الكروماتين هي عبارة عن نيوكليك أسيد DNA ترتبط مع بروتينات أساسية واللي تدعى بالهيستونز. What is the function of histone? The histone plays a role in regulation of DNA function. What is the structure of chromatin? The chromatin composed of repeating unit of a small particle called nucleosome, which composed of core of a protein called histone that's surrounded by double-stranded DNA helix. إذا مثل ما تلاحظون إنه مادة الكروماتين تتألف من repeating unit من وحدات متكررة اللي نطلق عليها نيوكليوسوم، اللي تتألف من بروتين هيستون surrounded by DNA that arrange as double helix. What is the structure of nucleosome? The nucleosome consists of 147 base pair of DNA that is wrapped around set of 8 histones
that called octamer. إذا جزيئة النيوكليوسوم اللي تتألف من شريط الدي ان اي اللي يحوي على 147 زوج قاعدي اللي يلتف حول 8 جزيئات من الهستون واللي نطلق عليها الأوكتامير. The nucleosome composed of double-stranded DNA helix and basic protein called histones. These are nucleosomes, where these nucleosomes are more folded around an axis to form chromatin fibers. لما تلتف النيوكليوسوم حول محورها تكون chromatin fiber, where then more condenses for the chromatin fiber to form then chromosome. وعندما تتكثف وتلتف الكروماتين فايبر تكون بالشكل النهائي الكروموسوم. What is the role of chromatin? The role of chromatin in DNA replication, DNA transcription, DNA repair, and cell division. There are two types of chromatins can be distinguished under electron microscope. These are heterochromatin, directly staining, and eochromatin, lightly staining. Heterochromatin or condensed or cold chromatin اللي يكون أكثر تكثف و coiled, and eochromatin or dispersed less coiled chromatin أقل التفاف ويكون متشتت. Eochromatin appears as a electron-lucent area, lightly staining, دائما يظهر فاتح اللون. It appears as loose network of fine fibrils less coiled. الفيبرلز تكون أقل التفاف فلهذا يظهر lightly staining. It is visible as finely dispersed granular material. While heterochromatins appears as electron-dense area, directly staining, composed of coarse granules. بينما الهيتروكروماتين دائما يظهر غامق اللون نتيجة إنه يتألف من coarse granules نتيجة more coiled فلهذا يظهر directly staining, where the chromatin fold upon itself to form highly condensed structure that called heterochromatin. What is the function of eochromatin? The eochromatin is metabolically active, which play an important role in transmission of genetic information and in protein synthesis. إذا الإيوكروماتين هو اللي يكون أكثر فعالية يلعب دور في انتقال المعلومات الوراثية وفي عملية بناء البروتين. What is the function of heterochromatin? The heterochromatin is metabolically inert. It could be involved in cytoskeletal function. Distribution of condensed chromatin include 3 locations. نلاحظ توزيع الكوندنس كروماتين اللي هو نقصد به الهيتروكروماتين يتوزع ب3 مناطق في النيوكليوس اللي هي marginal chromatin, karyosome, and nuclear associated chromatin. Marginal chromatin, it is forming thin peripheral layer which lines the inner nuclear envelope. أول نوع من الهيتروكروماتين اللي سميناه marginal chromatin اللي يظهر بشكل طبقة رقيقة جدا طرفية دائما تكون بمحاذاة الانر nuclear envelope. Karyosome
It forms patches that scatter in the nucleoplasm. النوع الثاني من الهيتروكروماتين يظهر بشكل بقع متبعثرة في النيوكليير ماتريكس. Nuclear associated chromatin. It is found as rim condensed chromatin in association with nucleolus. النوع الثالث من الكروماتين يظهر بشكل كروماتين متكثف يكون بشكل حافة تحيط النيوكليولس أو النواة. The chromatin DNA is a major form of DNA in the cell that carry most of the genetic information. إذن المادة الوراثية الموجودة في الخلايا تكون بشكل كروماتين DNA. Within the chromatin, there are sites of RNA synthesis. هناك مواقع لبناء أنواع ال RNA اللي تشمل messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. The amount of eochromatin and heterochromatin usually indication of the metabolic activity of the cell. The nucleoprotein of chromatin is coiled, and the degree of coiling varies during cell activity. The cells with light nuclei with few heterochromatin clubs. إذا النواة اللي تكون light staining يعني إنه الهيتروكروماتين يكون قليل والإيوكروماتين يكون أكثر. These nucleus are more active where more DNA surface available for transcription of genetic information. فمعناه كمية الإيوكروماتين تكون أكثر ونعرف إنه الكروماتين يكون active in transcription of genetic information. While the cells with directly nucleus بينما النواة تكون directly staining. إذا شو راح نتوقع إنه الهيتروكروماتين يكون more than eochromatin where the coiling of DNA makes less surface available. معنى كمية ال DNA اللي تكون مفتوحة أو معروضة في داخل المنطقة تكون أقل ولهذا تكون less active than the cells with light nucleus. Which cell is more active? Cell with dark nucleus or cell with light nucleus? Sex chromatin. Human male somatic cells have 46 chromosomes that arrange in 23 chromosome pairs. 22 pairs are autosomes, and one pair is 6 chromosomes, X and Y. In female, 22 pairs of autosomes and 2 X chromosomes. إذن في الفيميل هناك 22 زوج من الكروموسومات اللي تكون أوتوسوم جسمية وزوج يكون 6 chromosome XX. One X chromosome is extremely heterochromatin and forms a visible tightly coiled mass called bar body. إذن نوع أو أحد الكروموسومات يكون بالكامل هو عبارة عن هيتروكروماتين ونعرف إن الهيتروكروماتين coiled condensed فلهذا يكون visible mass اللي نسميها bar body. Whereas the other X chromosome is uncoiled and not visible. In male, 22 pairs of autosomes and one pair of 6 chromosomes is X and Y. The X chromosome is uncoiled. Therefore, no sex chromatin is visible, no heterochromatin found. So, bar body not found in male. The bar body appears clearly
in the nuclei of epithelial cells, which appear as small granules directly staining that attached to the nuclear envelope. هذه nuclei or nucleus of epithelial cells. Barbody is found in the nuclei of squamous epithelial cells that lining the internal surface of the cheek or buccal cavity. إذا نلاحظ أيضا إنه الباربدي موجود في خلايا الحرشفية. هذه هي الخلايا الحرشفية اللي تبطن التجويف الفمي من الداخل، يكون مبطن بالخلايا الحرشفية. فنلاحظ إنه هذه الخلايا تحتوي على الباربدي اللي يكون بشكل small granules that attached to the nuclear envelope. The barbody appears clearly in the blood smear also, in which the sex chromatine appear as drumstick-like structure that attached to the nuclei of neutrophils of leukocyte. إذن هذه هي كريات الدم البيض neutrophils اللي نسميها الخلايا العدلة أو المتعادلة، واللي تكون فيها نيوكليوس مالتي لوب متعددة الفصوص. فنلاحظ السكس كروماتين بهذا الشكل مثل عصا الطبل. The shape of drumstick structure composed of head and stalk that attached to the nucleus. Nucleus of neutrophil multi-lobed may be composed of 2 lobes, 3, maybe reach to 5 lobes. The sex chromatine that appears as a drumstick-like structure attached to the nuclei not found in the neutrophil leukocyte of the male. This is leukocyte of male, not found drumstick or barbody in the nuclei of its cells. These are different leukocytes from male and female. This neutrophils of female, which found drumstick-like structure that attached to the nucleus of neutrophil. Also this female cells, which found drumstick structure that attached to the nucleus . These are different leukocytes from male and female. This neutrophils of female, which found drumstick-like structure that attached to the nucleus of neutrophil. Also this female cells, which found drumstick structure that attached to the nucleus of the female, while this cells is neutrophil in male, which not found sex chromatine or barbody or drumstick, not found on the surface of this nucleus. The barbody found in all somatic cells of a human. False. While the barbody found in all somatic cells of female. This is true.
Chromatin has wide application in medicine because it benefits for determination of genetic sex in doubtful cases. إذا نلاحظ إنه دراسة السكس كروماتين لها تطبيقات كثيرة في المجال الطبي، حيث تقوم بتحديد الجنس خصوصا بالحالات الغير طبيعية. Sex chromatin is essential for the study of the anomalies that include Klinefelter syndromes, XXY chromosomes. الحالة اللي يكون الفيميل يحوي على X كروموسوم، وتورنر سيندروم X أو كروموسوم واللي تكون فيها إنه الفيميل تفتقد إلى الإكس كروموسوم، فتجي هنا السكس كروماتين مفيدة في دراسة هذه الحالات الغير طبيعية. The light points for this lecture: the chromatin is called strand of repeating units of nucleosome that compose of DNA and protein called histone. There are two types of chromatin: chromatin that is dispersed, that play a role in transmission of genetic information and protein synthesis; heterochromatin, condensed chromatin, or coiled chromatin that metabolically inert. It could be involved in cytoskeletal functions. Bar body is a small visible mass in the nucleus. Due to one chromosome is female cells is extremely heterochromatin, while this is not found in male cells. Thank you for listening.